Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen Noire. Ein Spiel, das mittlerweile... Boah, da bin ich jetzt gerade unsicher. Hat es schon sein 10-jähriges gefeiert? Auf jeden Fall relativ alt. Und genau, wir spielen die PS4-Version. Ich habe so eine kleine Vorgeschichte mit diesem Spiel. Und zwar hatte ich es damals zu Release auf der PS3 gespielt. Und ich bin bis zum Ende gekommen und konnte dann ein Item nicht einsammeln. Den letzten Hinweis, bevor es dann zum Ende ging. Und deswegen habe ich dieses Spiel einfach nie durchgespielt. Das möchte ich jetzt hier mit euch zusammen machen. Und dafür machen wir natürlich ein neues Spiel in dieser wunderschönen schwarz-weißen Welt, die aber gleich wieder farbig wird. Möchte ich ansonsten noch irgendwas einstellen? Ich glaube nicht. Wir legen los. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. So, und damit sind wir auch schon im Spiel. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Ganz typisches Rockstar Games Spiel. Nur diesmal eben auf der Seite der Guten. Tatort in einer Gasse. 10:11 Uhr abends. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat.
You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Ja, This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. das ist korrekt. Und jetzt habe ich endlich mal die Zeit, ein bisschen zu reden. Also, wir sind der gute Cole Phelps. Look at this junk. Und müssen eben einfach Fälle lösen. Aber die Geschichte geht noch viel, viel tiefer. Die Lautstärke der Musik verringert sich. Okay, also ja, je leiser die Musik wird, umso mehr haben wir gefunden. What have you got, Phelps? Anything? Man kann sich auch alles genau angucken. Incidental. Das wird eine ganze Menge Spaß. I always get landed with this crap. Don't think this is any use to us. Cole, come take a look at this. Junge, ich bin doch gerade... Wirklich. Don't think this is going to help us. We're never gonna find it. It's a waste of time. Das wird eine Menge Spaß mit diesem frei beweglichen Zeug. So, man kann auch Zeitungen lesen. Der Verstand ist die letzte Grenze. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Ja, Dr. Fontaine ist ein bisschen überdramatisch, habe ich das Gefühl. 13 Zeitungen gibt es im gesamten Spiel. Ich gucke mich natürlich hier weiter um. Auch wenn man vielleicht weiter zu unserem Kollegen gehen sollte. Es vibriert auch immer so ein bisschen, wenn ich ja, einen Hinweis sehe. Beziehungsweise nah an einem Hinweis dran bin. Ist natürlich jetzt alles erstmal hier noch Tutorial. Und ich bin vor allem auch sehr gespannt, an was ich mich alles noch erinnern werde. Junk.
Ah, ein Kippenstummel. Der kann doch aber... Nope. Na gut. Alles abgesperrt hier. Ja, und der Kollege, der hat irgendwas gefunden auf jeden Fall. Ein Blutfleck. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ich glaube, ich muss mal das Spiel für euch ein bisschen leiser drehen, gerade jetzt schon aus der Aufnahme raus. Aber das wird im Schnitt schön. Aber wenn die reden, ist teilweise ein Ausschlag bis in den roten Bereich. Das ist, glaube ich, nicht so gesund. So insgesamt. Ja, also Blut. So, daran habe ich mich auf jeden Fall noch erinnert. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Und ich kann mich dran erinnern, das erste Mal, als ich das gespielt habe vor ewigen Jahren, ich habe mich tot gesucht. Natürlich auch, weil einfach nichts angezeigt wird, so wie hier jetzt, da ist ein Hinweis. Was soll ich denn drücken? Ja? Aber es ist eigentlich relativ intuitiv. So, natürlich. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Ist dann hier die Waffe. How you doing, Cole? Smith & Wesson, Found it yet? serial S71893. 2 Patronen 2 abgefeuert. rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Ja gut, hätte man ohne die Reflexionen jetzt irgendwie damit gerechnet, dass sie auf dem Dach liegt? Ich glaube eher nicht. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. So. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Alles klar. Ah ja, hier, genau. Aktuell untersuchen wir den Fall Tod im Spiegel, Streifendienst schützen und dienen. Unser Partner ist Ralph Dunn. Scooter Payton. Männliches Mordopfer. Schwarz, 2 Schüsse aus nächster Nähe. Genau, wir haben folgende Hinweise. Den Blutfleck und den Smith & Wesson Revolver, den wir soeben gefunden haben. Mordverdächtiger, ja, Zeugenbeschreibung eines großen weißen Mannes. Da haben wir noch nicht mehr gefunden. Und Detective Lloyd Rose hat den Fall übernommen. Ermittler der Mordkommission als erster am Tatort gewesen. So. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Wirklich, Ralph. So, wir können aber auch ein bisschen schneller. Dann gibt Ralph auch Gas. Sehr gut. Und wir übernehmen das Fahren natürlich selber. Danke, dass ich jetzt gesagt bekomme, wie ich zu lenken habe.
Vielen, vielen Dank. So. Ich kann natürlich auch die Sirene einschalten. Da wird auf jeden Fall Platz gemacht. Go straight over the intersection. Ja, der Partner kann natürlich auch sagen, wo es lang geht. Aber ich denke mir so, nö, ich fahre, wie ich will. Wie gesagt, ist halt in dem Sinne typisches Rockstar-Game. Nur mit ein bisschen weniger PS vielleicht. Und ich werde trotzdem versuchen, mich ein bisschen an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Man ist ja immer noch Polizist. Falls ich es mir aber anders überlege, dann wird einfach die Sirene angemacht und fertig. So, 10:29 Uhr am Waffenladen. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Pat. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Okay, dann durchsuchen wir mal. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Ja, ich suche jetzt gerade mal wirklich nur nach dem Grip. Hier, Pearl Grip. Könnte es das sein? Yes. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February '46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. So, und für jeden, der das Spiel nicht kennt, euch wird sicher aufgefallen sein, wie detailliert. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. Wie detailliert die... Ja, ist ja jetzt gut. Wie detailliert die Gesichter genau funktionieren oder genau aussehen. Wird sich auch noch rausstellen, wofür das genau gut ist. War damals ein Riesending. Als das rauskam. Beziehungsweise als das so eingesetzt wurde. Aber jetzt fahren wir erstmal zu diesem Errol Schroeder. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. So, ich glaube aber, wir müssen hier soweit so richtig sein. Kollege sagt auch gerade nichts. Danke. Ich wollte gerade abbiegen. Straight through the next intersection. Ja, rote Ampeln gibt's für uns nicht, habe ich jetzt entschieden. Oh, ich bin so froh, dass ich gerade noch nichts gecrashed habe. Das war damals schwerer. Schroders Apartment, 10:45 Uhr abends. Müsste ja das hier sein. Da ist der Griff zumindest golden, genau. Und Schroeder wohnt in Apartment 2. Schroeder, Apartment 2. Sherwood, Wood und Jervis, okay. Man weiß nie, wofür man die Namen eventuell noch brauchen könnte.
Hi. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Oops. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Oh ja. You ready, tough guy? Die super komplexen Kampfeinlagen. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Ja, Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. schauen wir uns mal um. Mhm. Irgendwelche Daten und Zahlen und Namen dazu. Oh, Floyd. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two, Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Sympathisch. Echt sympathisch. Bewaffnet und gefährlich. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Let's go! Ja, wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier noch Vorgeplänkel. Es wird noch dramatischer. Oder wie auch immer.
Ist immer so eine Sache, wo genau der Autsch. Wo genau der Punkt zum Laden kommt. Ob ich dafür auf der Hauptstraße sein muss oder in irgendeiner... Okay. Oh Gott, und das um 9:30 Uhr morgens. Ja. Kommt ihr hoch? Find some cover! Come get me! I'm getting hammered here, Phelps! Ja, komm hoch. Es ist sehr wichtig für meine Mission, dass du hochkommst. Okay, ich sollte vielleicht Position wechseln. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to Kill a cop, and it's the electric chair. Ja, ja. Oben noch einer. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Ja, das sagen die meisten und dann werden sie erschossen. Says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Ja, ich habe gerade 5 Leute erschossen, aber Ralph, du hast den Job gut gemacht. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Ja, du musst wählen, Cole. Du musst wählen. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourself. Jetzt bleiben Sie doch stehen. Why you? So bleiben Sie doch stehen. Oh Gott. Es ist doch jetzt vorbei. Sie kommen nicht mehr weiter. Er ist schlau. Er biegt links ab. Jesus, Dunn! Watch your fire! don't want to do this, Wendell. Get down from there right now. Ja, wirklich. Komm da runter. Stay the hell away from me. Autsch.
Ja, das sind jetzt 5 Jahre Knast, mein Lieber. Also wirklich, was soll denn das? No way I'm going back inside. I've done my time. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. Ja, aber scheinbar auch nicht ganz zu Unrecht, mein Lieber. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Oh! Looks like we've got the place to ourselves. Alter. Einfach mal eine Clothesline ausgepackt. Aber den besseren rechten Haken hab ich. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Ja. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Kauf auf eigene Gefahr. Und ich glaube, das ist jetzt unser erster richtiger Fall. There's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, that get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Ja, unser erster richtiger Fall ist ein Toter auf der Straße. Broad daylight. Crowded street. Now I've seen everything. Ja, wir können uns alles Einzelne angucken hier. Jeder also jeder von der Spurensicherung würde uns dafür einfach verprügeln heutzutage. So, an den Händen hat er scheinbar nichts. Ach ja, genau. Kleine Triggerwarnung. Es könnte ein bisschen blutig werden. Cigayetta. Bank of Arcadia. Okay. Getätigte Zahlung. Okay. Ein P. Martin ist auf jeden Fall sehr häufig dabei. Ratenzahlungsbeleg, okay. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. All right. Yes, it's a dead person. Okay, das heißt, wir werden mit
dem durch, oder? Scheinbar ja. Dann hat hier irgendwas geblinkt gerade noch. Shell casings. These look like 32s. Okay, 32er Patronenhülsen. Ich finde es beeindruckend, wenn man das so schon erkennen kann. Natürlich! Entsorgt die doch einfach im Müll, Junge. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Okay, danke für die Randinformationen. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Alan Harper hier, oder was? Ja. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. I knew it wasn't safe around here. Okay, Augenzeugen befragen. Und jetzt... Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Ja. Jetzt kommt es nämlich zum Tragen, dass die Gesichter so... Can I help you, sir? Nee. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. So detailliert sind. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Oh, warte mal, auf sie war auch der Beleg ausgestellt. Okay, Clovis Galleta. Augen braun, Haare braun, Alter 27, weiblich. Schuhverkäuferin, Augenzeugin des Mordes an Everett Gage. Ja, dann erzählen Sie doch mal. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Ja, wenn du glaubst, dass ein Zeuge lügt, wähle beschuldigen. Um einen Zeugen der Lüge zu beschuldigen, musst du einen Beweis vorlegen. Ich muss das jetzt tun? Nee. Nee, ich habe jetzt ja eigentlich keinen... Also... Ich habe jetzt eigentlich keine Anhaltspunkte. And you don't Fuck. know who shot Gage or why? No, officer. A man is dead, Miss Galletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I'll take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Scheiße. Ja. Es gab nur eine Frage in dieser ganzen Situation. Und die habe ich jetzt auch noch falsch gemacht. Cool. Ansonsten gibt es nichts mehr hier zum Anschauen, wie es aussieht. Ja, ich habe die erste Zeugenvernahme verhauen. We have the murder weapon? No murderer. Girl saw it all, but she clammed up on me. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Ja, wir schauen uns dann mal im Waffenladen um. Das ist eine sehr gute Idee. Haben wir ja schon im Tutorial gelernt. Und deswegen fahre ich jetzt auch wieder besenkte Sau. Es geht hier immerhin um Mord. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads.
A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Ja, trotzdem... Also ich hätte jetzt dann wahrscheinlich dem Tutorial... Also, war das dann wirklich Tutorial, dass ich hätte sagen sollen, sie lügen? Dann hätte ich aber noch lange keinen Beweis gehabt, beziehungsweise nicht gewusst, welchen Beweis ich nehmen soll. Befürchte ich. Wo ist jetzt der Gunshop? Ah, hier. Morgen. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Caillou? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem, wenn man das Auto so weit weg parkt. Ich bin auf jeden Fall der am schlechtesten fahrende Polizist wahrscheinlich. Aber solange dabei niemand stirbt, niemand Unschuldiges zumindest, ist das, glaube ich, ganz okay. So, auf zum Broadway. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Caillou? No. Mr. Caillou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Ja. Go, Cole, go! Ja. Was für ein Penner. Bleiben Sie stehen! Caillou, get back here! Bleiben Sie doch stehen! Oh nein! Oh nein! Oh Gott, ich mache ja alles falsch hier. Officer Cole Phelps, are you Edgar Caillou? No. Mr. Caillou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! So, jetzt aber. In die Luft schießen. Wahrscheinlich einfach in die Luft schießen. Nicht in den Rücken. Ist aber auch gemein, dass der automatisch auf den drauf zielt. Bleiben Sie doch stehen. Too late, Caillou! Ach so, Stop or I will shoot! Edgar Caillou, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you,
and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. In Ordnung, Sir. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Wow. Okay, vorher nochmal ganz kurz die Beweise. Also, Schießerei auf offener Straße mit tödlichem Ausgang, ein männliches Opfer. Beleg für Perlenohrringe, ausgestellt von der Bank. Mhm. Oh, das hätten wir ihr vorlegen können, glaube ich. Naja. Leere Patronenhülsen, insgesamt 5. Ja. So, bei der Waffe wissen wir. Fickmann. Entschuldigung. Fickmann bestätigt, dass Kalu eine Browning... Ja, genau. Genau, okay. Also, Schießerei. Wie sieht's aus? Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Der behutsame Einsatz von Intuition kann zu Durchbrüchen bei Befragungen und Verhören bringen. Okay. Soll ich dann jetzt Community-Fragen ist aber auch schön. Okay, also der behutsame Einsatz von Intuition kann zu Durchbrüchen bei Befragungen und Verhören führen. 99% der Spieler wählten die richtige Antwort, nachdem sie einen Intuitionspunkt für diese Frage eingesetzt haben. Ja, wir könnten aber auch... Also... Ja, komm. Nee, Quatsch. So, machen wir. Wir entfernen eine Antwort. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple of years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Nun. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you were. Is that so? It's amazing what the Nebushes will recall when it suits them. Mögliches religiöses Motiv. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Alter. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about.
Weiß er es wirklich? Also, ich bin jetzt aber auch, warum ist das jetzt... Ich kann das doch nicht als Beweis anführen. Moment, nochmal. Ich frage mal die Community. Oh. Oh. Okay. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Überführt. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Okay. Wir sind im Rennen. Um bessere Tätigkeiten. Du hast dir für deine Leistung eine Beförderung verdient. Mhm. Polizeischule. Das ist sehr weird, dass es jetzt nicht angezeigt wird, also ohne Symbol angezeigt wird, aber okay. Solide Ermittlungsmethodik, Befähigung an der Dienstwaffe, höchste physische Leistungsstärke und ausgeprägte Verhörinstinkte. Nice. Ja, das soll es dann für die erste Folge gewesen sein, würde ich sagen. War jetzt, wie schon mal gesagt, Vorgeplänkel. Und beim nächsten Mal geht es dann mit der richtigen Ermittlungsarbeit los. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.